Mi nombre es Adrian. Tengo 32 años y puedo decir ahora mismo que el dinero no te protege magicamente del drama familiar. He estado trabajando desde los 18 años, construyendo mi propio negocio desde cero después de abandonar la universidad. En ese entonces, mis padres pensaban que estaba cometiendo el error más estúpido de mi vida. Nunca llegaras a nada sin un título. Me dijo mi mamá mientras removía su café como si estuviera audicionando para una telenovela. Mi papá solo gruñó en acuerdo, que era su forma habitual de descartar cualquier cosa que yo dijera. Ellos no sabían que yo ya había empezado mi primera aventura en línea, una tienda de comercio electrónico de nicho que eventualmente crecería hasta convertirse en una serie de empresas que generaban millones al año. Pero en ese entonces, todo lo que veían era un chico imprudente y ingenuo que no quería trabajar duro. Nunca fuimos una familia cercana. Mis padres eran del tipo que medían el valor por las apariencias y el estatus. Mi hermana mayor Lily era su orgullo y alegría. Una abogada corporativa con un perfil impecable en LinkedIn, bolsos de lujo para cada temporada y el tipo de confianza fría y calculada que podía hacer que una habitación se quedara en silencio. Ella era la historia de éxito que desfilaban frente a los amigos de la familia. Yo era la historia de advertencia. Cada vez que había cenar, así las arreglaban para deslizar puyas disfrazadas de preocupación. Todavía haciendo ese casita de internet, preguntaba mi papá, riéndose como si fuera una phase que superaría como coleccionar cómics. Lily sonría educadamente y decía, sabes, nunca es demasiado tarde para conseguir un trabajo de verdad. Durante años, lo dejé pasar. Pensé que no tenía sentido defenderme. De todos modos, no me creerían. Y, sinceramente, estaba ocupado construyendo un negocio desde cero, lo que te cuida todo, y no tenía energía para demostrarme a personas que ya habían decidido que yo era una decepción. Así que mantuve mi vida en silencio. No presumía de mis ganancias. No mencionaba que había comprado mi propia casa, en efectivo a los 27 años, o que podía permitirme viajar a cualquier parte del mundo por capricho. Solo sonría en las cenas familiares, soportaba los comentarios y volvía a casa a la vida que ellos asumían que no tenía. Al punto de quiebrar luego en una lluviosa noche de jueves. Había pasado por la casa de mis padres después de que mi mamá me enviara un mensaje preguntando si podía ayudar con algo. Cuando llegué, mi papá estaba en la sala caminando de un lado a otro. Lily estaba sentada en el sofá con una copa de vino, sonriendo con suficiencia como si supiera que yo estaba en problemas. Mi mamá estaba de pie junto a la chimenea, con los brazos cruzados como si estuviera a punto de anunciar una noticia devastadora. Adrian, comenzó mi papá, hemos estado hablando. Tienes 32 años y está claro que esta tontería de internet no va a ninguna parte. Has tenido suficiente tiempo para resolver tu vida, pero sigues desperdiciando tu potencial. Sentí que mi mandíbula se tensaba. ¿Qué estás diciendo exactamente? El dejo de caminar y señaló hacia la puerta. Has estado viviendo en ese apartamento durante años y sigues aquí pidiendo ayuda con cosas pequeñas. No podemos seguir habilitando. Parpadí, confundido. Habilitandome? Nunca les he pedido dinero. En hay una sola vez. Lily soltó una risa corta. Oh, vamos, Adrian. Has estado flotando. ¿Crees que alguien cree que te ganas la vida con tu pequeño negocio? Es triste honestamente. Mi mamá intervino, con voz aguda. Hemos decidido que es hora de que te pares sobre tus propios pies de verdad. No más venir aquí cuando necesites ayuda. No más esperar que te saquemos de apuros. Los mayor adenido. No necesito que me saquen de apuros. Estoy bien. La voz de mi papá es alivo. Si estás tan bien, entonces puedes demostrarlo sobreviviendo sin nuestra ayuda en absoluto.
De hecho, puedes ir ahora. Vive en la calle si es necesario. Tal vez eso te despierte. La habitación es quieto en silencio excepto por la lluvia golpeando las ventanas. Mira Lily, que estaba sorbiendo su vino como si estuviera viendo un espectáculo que había esperado toda la semana. Podía sentir el calor subiendo en mi pecho. Pero me obligue a mantenerme cómodo. Ellos pensaban que estaban dando una dura lección de realidad. Pensaban que rogaría, tal vez prometería mejorar o conseguir un trabajo real. No tenían idea de que podía comprar su casa 3 veces sin tocar mis ahorros. Recogí mi chaqueta de la silla, y me la puse. Está bien, dije suavemente, casi sonriendo. Si eso es lo que quieren. Mi mamá abrió la boca, probablemente para añadir una puya más, pero no le di la oportunidad. Salí, cerrando la puerta detrás de mí. Mientras subía a mi auto, un sedán negro que ellos asumían que era un modelo usado que apenas había podido pagar, cap mi reflejo en el espejo retrovisor. No estaba enojado. No estaba herido. Estaba casi divertido porque sabía algo que ellos no, algo que iban a descubrir de una manera que nunca olvidarían. Y mientras la lluvia caía más fuerte me alejé en la noche, sabiendo ya que en 3 semanas, toda su visión de mi vida ellos mismos se iba a romper. La primera semana después de que mi ecran fue extrañamente tranquila. No emocionalmente tranquila. Tenía muchos pensamientos corriendo vueltas en mi cabeza, pero tranquila en el sentido de que no hubo llamadas, no hubo mensajes, no hubo seguimiento de su parte. No esperaba una disculpa, pero una parte de mí había pensado que, al menos verificarían si estaba bien. Nada. Era como si me hubieran borrado por completo del registro familiar. Pasé esos días trabajando desde mi oficina en casa, aunque oficina en casa no lo hace justicia. El lugar era un penthouse moderno con vista a la ciudad con ventanas del piso, al techo y un estudio forrado de libros encuadernados en cuero que había coleccionado a lo largo de los años. Podía sentarme en mi escritorio y ver el horizonte de la ciudad extendiéndose hasta el infinito, un recordatorio constante de lo lejos que había legado desde el chico, al que una vez llamaron un fracaso. Para la segunda semana, empiezo a oír cosas de conocidos mutuos, sutil insinuations de que mis padres y Lily estaban preocupados por mí. No preocupados como en preocupados por mi bienestar, sino preocupados como sacudiendo la cabeza y diciendo a la gente que finalmente había tocado fondo. Mi madre, al parecer, les había dicho a sus amigos de la iglesia que yo estaba viviendo de mi auto ahora porque mi pequeño proyecto de internet se había derrumbado. Lily aparentemente le había dicho a uno de mis viejos amigos de la secundaria que finalmente estaba aprendiendo las lecciones de la vida por las malas. No solo me estaban pintando como un fracaso. Estaban activamente construyendo la narrativa. Una noche, recibí un mensaje de mi primo Jacob, uno de los pocos miembros de la familia que siempre me había tratado como un igual. Jacob, hey hombre, hoy algo esta noche. ¿Estás bien? Yo? Define bien. Jacob, tu mamá estaba diciendo a la gente en la cena que básicamente estás sin hogar. Dijo, probablemente volverás arrastrando pronto. Yo? Interesante. Jacob. También, Lily hizo una broma sobre tal vez dejar hacer trabajos ocasionales para su firma cuando estés lo suficientemente desesperado. Dijo, te verías bien trayendo café. Mir ese último mensaje por un rato, diciendo que las palabras calaron. No era sorprendente. Lily había estado haciendo ese tipo de puyas durante años, pero orlo ahora después de que me habían acado, golpeaba diferente. Era como ver alguien prender fuego a un puente que habías decidido nunca volver a cruzar solo para asegurarse de que desapareciera. La tercera semana luego y decidí hacer una aparición en la cena dominical de mis padres.
No como invitado. No estaba invitado, sino como observador. Jacob había mencionado que estas cenas ese habían convertido en un ritual seminal desde que me fui. Leg en mi auto. Esta vez mi otro auto. El que ellos no sabían que tenía. Un coupletido elegante que llamaba la atención sin siquiera intentarlo. Estación unas casas más abajo para que no me vieran llegar. Desde la acera, podía volos a través de la ventana del comedor. Mis padres a la cabeza de la mesa, Lily a su lado, todos sonriendo. La conversación parecía animada. Copas de vino levantadas, platos linos. Podía imaginar el guion. Lily hablando de su último caso, mis padres radiants, y luego justo a tiempo. Una mención de lo ingrato que había sido, como había desperdiciado mi potencial. Y no estaba enojado. No, lo que sentía era algo más frío, algo más agudo. Esto no era solo sobre mi saliendo de su casa. Esto era sobre el hecho de que me estaban usando como historia de advertencia para hacerse mejor. Estaban reescribiendo mi vida en una historia de fracaso porque los hacía sentir justos y en control. 2 días después, recibí una llamada de mi mamá, no para reconciliarse, sino para pedir un favor. Su tono era ligero, casi bullying. Adrián, cariño, tu padre y yo vamos a necesitar tu ayuda para mover algunos muebles viejos el próximo fin de semana. Como no tienes nada más que hacer, deberías tener el tiempo. Tuve que morderme el interior de la mochila para no reírme. Lo siento, estoy ocupado. El suspiro como si yo estuviera siendo difícil a propósito. ¿Ocupado con qué? Trabajo. Ella soltó una pequeña risa sabedora. Por supuesto, tu negocio. Bueno, trata de hacer tiempo para la familia. ¿De acuerdo? Podrías necesitarnos algún día. Ese fue el momento en que me di cuenta de lo profundo que corría su condescendencia. Realmente creen que eran la red de seguridad en la que quería cuando la vida inevitablemente me aplastara. Ni siquiera podían imaginar la posibilidad de que no los necesitaba. No los había necesitado en años. Y sin embargo, incluso mientras me menospreciaban, una pequeña parte de mi decidió seguirles el juego un poco más. Porque si revelaba todo ahora, el impacto no sería en de cerca tan satisfactorio como podría ser. No, digería que acumularan los insultos, que apelaran las narrativas falsas, que ese cavern más profundo en el agujero que estaban construyendo. Porque cuando la verdad finalmente saliera, quería que les golpeara tan fuerte que nunca se recuperaran de la vergüenza. Y ese momento estaba llegando, mucho antes de lo que pensaban. Para cuando llegó la cuarta semana, me había asentado en una especie de calma desapegada sobre toda la situación. Sabía exactamente dónde estaba con ellos ahora, y no estaba perdiendo el sueño por eso. Pero justo cuando pensaba que había visto lo peor de su mezquindad, lograron encontrar un nuevo bajo. Empiezo un jueves por la mañana con un correo electrónico de mi banco. Línea de asunto. Actividad inusual en la cuenta. Atención inmediata requerida. Mi primer pensamiento fue que podría ser alguna estafa de phishing, pero cuando inicié sesión en mi cuenta, me congeló. 2 retiros grandes, cada uno de más de $7,000, ese habían hecho de una de mis cuentas más antiguas. La cuenta no era una que usara activamente, pero seguía abierta porque estaba vinculada a un plan de ahorro conjunto que mis padres habían abierto para mí cuando era adolescente. Había tenido la intención de cerrarla años atrás, pero así me había olvidado. Ambos retiros estaban marcados como transacciones en persona, y ambos eran de una sucursal a 2 cuadras de la casa de mis padres. Al principio, trait de pensa en una explicación razonable. Tal vez algún error bancario, tal vez robo de identidad. Pero cuando lame a la sucursal y obtuve los detalles,
mi estimego ese hundio. La cajera recordaba el retiro claramente. Según ella, mi madre había ido, dijo que yo la había autorizado a acceder a los fondos por una emergencia familiar, y salió con un cheque de caja ambas veces. No sé que me hizo temblar más las manos, el robo en sí, o el hecho de que ella lo había hecho tan casualmente, como si mi dinero fuera solo para tomar cuando lo placiera. No la llamé de inmediato. Necesitaba estar cómodo. Y en ese momento no lo estaba. En cambio, llamé Jacob. No vas a creer esto. Dije, explicando lo que había pasado. Hubo una larga pausa. Adrián, creo que sé dónde fue ese dinero. ¿Dónde? El dudó. Lily acaba de dar el enganche de un nuevo SUV de lujo. Estaba presumiendo de cómo era un regalo de la familia por todo el trabajo duro que hace. Las palabras me golpearon como agua helada. No era suficiente para ellos tratarme como un fracaso. En realidad me habían robado para recompensar a Lily. Mi madre literalmente había entrado en un banco, vaciado mi cuenta sin permiso, y canalizado el dinero directamente a la niña dorada, probablemente mientras ese decía a sí misma que estaba perfectamente justificado. Y esa noche, condujo la casa de mis padres. No entré. No estaba listo para la confrontación todavía, pero estación al otro lado de la calle, y solo me quedé ali mirando las ventanas iluminadas con cálidas. Dentro, podía verlos en la sala. Lily estaba sosteniendo un juego de laves de auto y mi mamá estaba tomando una foto, probablemente para publicarla, en línea más tarde. Mi papá estaba riendo, dando palmadas en el hombro como si ella acabara de ganar algún premio. No recuerdo cuánto tiempo me quedé ali, pero sí recuerdo el sentimiento en mi pecho cambiando. Hasta ese momento, había habitado algún hilo tenue de lealtad que me retenía de ir demasiado lejos. Pero en ese momento, viéndolo celebrar con mi dinero, ese hilo se rompió limpiamente. Más tarde esa semana, recibí un mensaje de mi mamá. Espero que no estés molesto por la cuenta de ahorros. Solo estaba ali, y tu hermana necesitaba ayuda. Algún día ganarás más dinero. La familia es lo primero. Mir ese mensaje por un largo tiempo. Sin disculpa, sin reconocimiento de que era un robo, solo una justificación presumida y casi condescendiente. No respondí. No tenía que hacerlo porque, en ese momento, algo dentro de mí cambió de una resistencia silenciosa a una resolución fría. Esto ya no era sobre demostrarles mi éxito. Esto era sobre mostrarles que el puente que Quemran no solo había desaparecido, había sido reemplazado por una fortaleza a la que nunca se acercarían. Y estaban a punto de aprender exactamente lo que eso significaba. Después del incidente del SUV, el era mi alrededor se sentía más pesado. No en el sentido de que me estuviera derrumbando bajo él, sino más como la atmósfera antes de una tormenta. No estaba enojado de una manera caliente y impulsiva. Era un tipo más tranquilo de peso, el tipo que se asienta en tus usos y no te dejo olvidarlo. No le conía nadie más lo que había pasado. En hay amigos, en hay colegas, en hay siquiera a mis socios de negocios. No quería simpatía. Y honestamente, parte mí estaba avergonzado de haberme permitido estar en una posición donde ellos pudieran tomar de mí tan fácilmente. Se suponía que yo era inteligente, cuidadoso, estratégico. Sin embargo, había dejado esa cuenta abierta como una puerta sin llave, y ellos habían entrado directamente. Durante las siguientes semanas, me retiré de todo. Dejé de asistir a ciertas reuniones. Ignore algunas invitaciones sociales. Incluso me salté un evento trimestral de networking que nunca me perdía solo para no tener que responder preguntas sobre mi familia. Les dije a la gente que estaba ocupado con grandes proyectos, pero en realidad estaba encerrado en mi penthouse,
dejando que el silencio me envolviera. No es que estuviera deprimido, al menos no de la manera en que la gente espera cuando oye esa palabra. Todavía me levantaba temprano, todavía iba al gimnasio cada mañana, todavía mantenía mis negocios funcionando sin problemas. Pero algo dentro de mí se sentía crudo, casi hueco. Cada vez que pensaba en mis padres y Lily, era como reproducir una película donde el final siempre era el mismo. Yo como el chiste de su broma interna. Una noche me senté en la isla de mi cocina con un vaso de whisky, desplazándome por fotos antiguas en mi teléfono. Había una de hace 5 años, mis padres y Lily parados frente a una casa de playa alquilada, sonriendo para la cámara mientras yo estaba a un lado, medio fuera del encuadre. Ese había sido el año en que habían olvidado de mencionar que el viaje estaba planeado y completamente reservado cuando me invitaron. Terminé en un sofá en la sala mientras Lily tenía la suite principal. Cuanto más miraba esa foto, más me daba cuenta de algo. Esto no era nuevo. El robo, las mentiras, la humiliación pública. Era solo el capítulo más reciente en una historia que había estado reproduciéndose toda mi vida. Siempre había sido el que esperaba que se diera, que diera más de lo que recibía, que absorbiera silenciosamente lo que ellos repartieran. Y tal vez por eso estaban tan seguros de que podían tomar mi dinero y salirse con la suya. Pensaban que me enfrenarían poco, tal vez les daría un trato frío, pero eventualmente volvería para la próxima cena dominical como si nada hubiera pasado. Fue entonces cuando mis pensamientos empezaron a cambiar. No hacía confrontarlos inmediatamente. No iba a irromper y exigir mi dinero de vuelta. No. Empieza pensa en leverage en el momento en lo mucho más dulce que sería el pago si no solo los confrontaba, sino que desmantelaba toda la fantasia que habían construido alrededor de sí mismas. El primer paso fue sutil. Hais que mi abogado comenzara silenciosamente el proceso de asegurar cada cuenta, cada propiedad, cada activo a mi nombre, asegurándome de que no quedara un solo eslabón débil para que ellos explotaran. Al mismo tiempo, contacta un contacto privado, alguien especializado en recopilar registros financieros y legales que no eran exactamente de conocimiento público. Le dije que quería un panorama completo de la situación financiera de mi familia. No porque necesitara la información inmediatamente, sino porque tenía la sensación de que sería útil más adelante. Y mientras todo eso estaba en movimiento, mantuve mi distancia. Sin llamadas, sin mensajes, sin aparecer en eventos familiares. Quería que se acostumbran a mi ausencia, que empezaran a pensar que me habían empujado fuera para siempre. Cuanto más cómodos se sintieran, más sorprendidos estarían después. Pero esa distancia tenía un precio. Algunas noches estaría sentado en mi sala con las luces de la ciudad extendiéndose abajo, y me golpearía lo pequeño que había vuelto mi círculo. Mis amigos no hacían preguntas, pero lo notaban. Jacob intentó verificar un par de veces, pero mantuve la conversación corta. Era más fácil quedarme en mi propia cabeza que explicar hacia que estaba trabajando. Sabía que me estaba aislando y sabía que no era saludable, pero también sabía que era necesario porque cuando estás planeando algo tan grande, no puedes permitir cabos sueltos. No puedes permitir ser descuidado. Y silenciosamente, en el fondo de mi mente, una fecha empezó a formarse. No la rodí en el calendario, no la escribí en ningún lado, pero sabía cuándo llegaría el momento, y sabía exactamente dónde estarían cuando sucediera. El cambio no fue dramático al principio. Fue más como girar un interruptor de luz. Una semana estaba manteniendo la cabeza baja. La siguiente estaba volviendo a mis rutinas con una precisión y enfoque que no había sentido en meses.
Mi sumergi en mis negocios con una claridad renovada, casi como si hubiera estado flotando antes, y no me hubiera dado cuenta. Mi empresa insignia había estado yendo bien durante años, pero había dos proyectos de expansión que había estado posponiendo. Uno en Europa y uno en el sudeste asiático. Aprobé ambos en la misma semana. Eso significaba contratar nuevos equipos, forjar asociaciones y asegurar contratos multimillonarios que cimentarían nuestra marca a nivel global. Y no solo lo estaba haciendo por los ingresos, aunque los números eran impresionantes. Lo estaba haciendo para asegurar que mi influencia y alcance fueran innegables. Quería que mi huella fuera tan grande que cuando llegara el momento, no hubiera duda en la mente de nadie sobre quién era yo y que había construido. Al mismo tiempo, empieza a hacer networking de nuevo, pero con intención. En lugar de mezcladores de negocios genéricos, asociaciones de inversionistas de alto nivel, cumbres tecnológicas y galas benéficas. Me aseguro de ser visto en habitaciones a las que mi familia solo podía sonar con entrar. Estrecho manos con personas que podían, con una sola llamada, cambiar la trayectoria de toda una industria. Y lo hice en silencio. Sin presumir en redes sociales, sin comunicados de prensa, porque quería que esto fuera algo que descubrieran en labios de otros no míos. Para mediados de año, una de mis empresas más pequeñas, una startup de software en la que había invertido, había sido adquirida por 8 cifras. Mi parte sola era suficiente para comprar la mitad de las propiedades en el vecindario de mis padres directamente. La misma semana en que se cerró el trato, transferí una porción significativa a una cuenta de inversión que ya estaba desbordada. El resto lo reinvertí en ventures que mantendrían el crecimiento compuesto. Pero el verdadero poder no estaba solo en el dinero. Estaba en las connections. Durante un café en Manhattan, me reuní con un editor influyente de una revista de negocios nacional. Hablamos de negocios y en algún punto entre los capuchinos y la cuenta, él aflotó la idea de hacer un reportaje sobre emprendedores hechos a sí mismos que habían sido subestimados temprano. La ironía no es mi escapo. No confirm nada entonces, pero guard su tarjeta en mi billetera. No era el momento. Mientras tanto, los reports de mi contacto financiero estaban llegando poco a poco, y la imagen que pintaban de la situación financiera de mi familia era reveladora. Los ahorros de jubilación de mis padres eran más delgados de lo que pensaba. Lily, a pesar de su trabajo bien pagado, estaba sentada sobre una montaña de deudas por una mezcla de malas inversiones y un gusto por el lujo que no podía permitirse del todo. Ese SUV al menos el enganche que habían robado de mi apenas cubría las tarifas iniciales, y ella había tomado silenciosamente una segunda hipoteca sobre su condominio el año pasado. No solo era satisfactorio saberlo. Eran vulnerables. Y eso significaba que cuando llegara el momento, el impacto de mis próximos movimientos no sería solo emocional. Sería práctico, tangible. En la superficie, sin embargo, mantuve mi distancia. La familia todavía tenía sus cenas dominicales, todavía hablaban de mí en tiempo pasado, todavía alimentaban la narrativa de que yo estaba encontrándome a mí mismo en algún lugar lejos de la realidad. Pero a través de conocidos mutuos, empieza a oír pequeñas gritas formándose en su certeza. Un amigo de Lily aparentemente me había visto en un hotel de lujo en Singapur en medio de una reunión con un grupo de ejecutivos bien vestidos. La peluquera de mi madre mencionó que había oído a alguien hablando de un CEO llamado Adrian cerrando un gran trato en el extranjero. Los rumores estaban empezando a alegrarles, y aunque no me confrontaron directamente, podía sentir la curiosidad y la inquietud creciendo. No lo aprecio. El poder se revela mejor en dosis controladas, y no estaba interesado en desperdiciarlo
and un enfrentamiento prematuro. No quería que estuvieran desequilibrados, cuestionando todo lo que pensaban que sabían, justo hasta el día en que les quitara la alfombra de debajo completamente. Y cuando ese día alegra, no sería solo sobre probarlos que estaban equivocados. Sería sobre cambiar la dinámica para siempre, sobre asegurarme de que entendieran sin sombra de duda que cualquier rol que pensaban que jugaban en mi vida había terminado. Lo de la venganza es que no se trata de velocidad. Se trata de precisión. No golpeas en el momento en que tienes la oportunidad. Esperas hasta que el momento sea tan perfecto, tan hermético que tu movimiento no puede ser deshecho o descartado. Para ahora, la información que mi contacto había estado recopilando estaba completa. Y lo que six en papel confirmó lo que había estado sospechando durante meses. La imagen de estabilidad de mi familia era, en su mayoría humo y espejos. Mis padres estaban al borde de necesitar reducir tamaño, pero se negaban a admitirlo públicamente. La situación financiera de Lily era peor de lo que había pensado. Tarjetas de crédito al máximo, préstamos de alto interés y un arrendamiento de ese SUV que apenas podía mantener. Incluso había empezado a soltar pagos en su segunda hipoteca. Una pieza de información, sin embargo, captó mi atención más que nada. Enterada en los registros financieros de mi padre había una nota sobre una inversión temprana en una pequeña empresa de desarrollo de propiedades, una que había estado circulando silenciosamente por el drainage durante el último año. Lo clave, mi padre había garantizado personalmente un préstamo para la empresa. Si ese hundía, el estaría en el gancho por el monto completo, bien entrado en cifras. Y a juzgar por los reports, estaba unos 3 meses del colapso. Ese fue el momento en que supe cómo preparar el escenario. No necesitaba destruirlos financieramente. Eso me haría ver vengativo. No, lo que necesitaba era dejarlos caminar directamente a una situación donde su arrogancia y suposiciones los deshaceran y yo estaría allí en una posición que nunca podrían haber imaginado. Alrededor del mismo tiempo, recibí una llamada de la editora de la revista de negocios con la que me había reunido en Manhattan meses antes. Ella estaba avanzando con su reportaje sobre emprendedores subestimados y quería que yo fuera el centro. No solo una pequeña nota, un despliegue de varias páginas con fotos profesionales. Mi historia completa y énfasis en los primeros días cuando la gente me decía que nunca lo lograría. Acepté inmediatamente pero puse una condición. La fecha de lanzamiento tenía que alinearse con cierto mes. El mismo mes en que la inversión fallida de mi padre estaba destinada a implosionar. Mientras todo esto se estaba acomodando, una oportunidad inesperada cayó en mi regazo. Una firma de inversión inmobiliaria con la que había hecho negocios antes se contactó con una oferta. Estaban adquiriendo activos en distrés de desarrolladores más pequeños y necesitaban una infusión de capital de alguien en quien confiaran. Había sido uno de sus principales inversionistas en el pasado, así que me ofrecen primera opción en los tratos. Cuando me enviaron la lista de propiedades, casi miré. Senado Ali en el portafolio, resultado en rojo como de alto riesgo. Estaba un bloque de townhomes parcialmente desarrollados propiedad de nada menos que la empresa de propiedades en problemas de mi padre. No me comprometí, de inmediato. Hais preguntas, revise los contratos y mi posición silenciosamente para que, si la empresa entraba en default, como sugerían los reports, pudiera adquirir todo el proyecto a través de la firma de inversión a una fracción de su valor. Eso significaba que no solo la empresa de mi padre perdería el proyecto, sino que yo lo podría sin tener que tratar con él directamente. Y la mejor parte, en papel, se vería como nada más que un movimiento de negocios inteligente de mi parte. Sin ataque directo, sin vendetta rastrable.
Mientras esos engranajes giraban, mantuve mi distancia de la familia, pero me aseguré de que mi nombre siguiera flotando en sus conversations. Jacob me mencionó que mi mamá lo había preguntado si había tenido suerte con algo porque había oído que había estado volando en primera clase internacionalmente. Lily aparentemente lo había preguntado a un conocido mutuo si yo realmente estaba bien o solo fingiendo para las apariencias. Podía sentir su curiosidad carcomiéndolos, y sabía que esa curiosidad se convertiría en shock pronto. No solo estaba llegando a una posición poderosa. Estaba a punto de controlar el tablero que ni siquiera se daban cuenta de que estábamos llegando. Y cuando llegara el momento de hacer mi movimiento, sería público, innegable y perfectamente cronometrado para aterrizar cuando más me necesitaran. Cuando el mes finalmente llegó, todo lo que había estado poniendo en su lugar durante el último medio año. Estaba alineado como dominos, listo para caer en secuencia. Todo lo que tenía que hacer era tocar el primero. El reportage de la revista de negocios salió en los kioscos el primer lunes del mes. Mi cara estaba en la portada. Traje pulido, fondo de skyline, titular en letras bold. De la duda al dominio. El visionario hecho a sí mismo que demostró que todos estaban equivocados. El artículo no nombraba a mi familia directamente, pero no tenía que hacerlo. La narrativa era clara. Mi habían dicho que nunca tendría éxito, había sido subestimado por los más cercanos a mí, y había construido silenciosamente un imperio valuado en decenas de millones. El momento no podía haber sido más perfecto. En horas, la paisa estaba circulando en línea, compartida en redes sociales, grupos de negocios e incluso círculos de LinkedIn que mi hermana frecuentaba. Ese mismo día, mi teléfono vibró sin parar. Colegas, viejos amigos, incluso conocidos distantes, me felicitaban. Y justo a tiempo, recibí el mensaje que había estado esperando de mi madre. Adrián, vimos la revista. No teníamos idea de que las cosas se habían puesto tan grandes para ti. Estamos orgullosos de ti. ¿Orgullosos? Las palabras se sentaron en mi mente como una píldora amarga. Después de años de destino, después de robarme, ahora estaban orgullosos. No respondí. 2 semanas después, la empresa de desarrollo de propiedades de mi padre oficialmente entró en default en su préstamo. El banco actuó rápidamente y la firma de inversión inmobiliaria con la que me había asociado intervino para adquirir el proyecto a un gran descuento. Como estaba planeado, mi capital me compró la propiedad controladora de todo el desarrollo. En papel, era solo otra adquisición inteligente. En realidad, era yo sosteniendo la escritura del mayor activo de mi padre sin que él lo supiera siquiera. Esperé 3 días antes del siguiente paso. Luego hice que mi asistente arreglara una reunión con mis padres y Lily, en un lugar neutral, un restaurante de alta gama en el centro. La invitación vino bajo el pretexto de discutir una oportunidad de negocios. Y dada su repentina cambio de tono después del reportage de la revista, estaban ansiosos por aceptar. Cuando llegaron, todos eran sonrisas. Mi madre me abrazó por primera vez en años. Mi papá me estrechó la mano como si fuéramos viejos socios de negocios. Lily elogió mi traje, su voz goteando con una cortesía que nunca había oído de ella antes. Pedimos la cena. Intercambiamos charla ligera y luego a mitad del plato principal, deslice una carpeta a través de la mesa. Dentro estaba el documento de propiedad del desarrollo al que se habían aferrado como su gran inversión. La sonrisa de mi padre falló mientras lo leía. Esto es nuestra propiedad, dijo lentamente. Corrección, dije, con voz calmada. Era su propiedad. Ahora es mía. Me miraron en silencio atenido. No levant la voz, no presumí, solo expuse los hechos.
Su empresa había entrado en default. El banco había descargado el proyecto. Yo lo había comprado legalmente a un precio justo a través de una firma establecida. Lo explique de la manera en que un cirujano podría describir un corte limpio, preciso, sin emoción, final. Las mejillas de mi madre así se enrollaron de rojo. Adrián, ¿cómo pudiste? ¿Cómo pude? Interrumpí, mi tono afilando solo ligeramente. De la misma manera en que caminaste mi cuenta bancaria y tomaste mi dinero sin permiso. De la misma manera en que así lo diste a Lily como si fuera tuyo para dar. De la misma manera en que me echaron de su casa y le dijeron a la gente que estaba sin hogar. Solo aprendí de los mejores. La mandíbula de Lily es tenso, pero no hablo. Mi papa es recostado en su silla, con los ojos saltando entre los papels y mi cara. Por primera vez, ese vea pequeño para mí, no en tamaño, sino en presencia. Me incline hacia adelante, apoyando los codos en la mesa. La diferencia entre ustedes y yo es que yo no tuve que mentir en robar para que esto sucediera. Jug el juego largo, y ahora cuando este desarrollo genera ganancias, y lo hará. En un centavo tendrá su nombre. La mesa estaba en silencio excepto por el tintinio de cubiertos de comensales cercanos. No discutieron. No se disculparon. Solo se quedaron allí sentados, el peso de lo que había pasado asentándose sobre ellos como una niebla pesada. Terminé mi comida en silencio, pagué la cuenta y me levanté. Disfruten su velada. Dije, mi tono educado, casi casual. Why no se preocupen por el personal en el sitio del desarrollo. Y les dije que el cambio de propiedad no afectará sus trabajos, solo los de ustedes. Y con eso, salí, dejándolos sentados en el cálido resplandor de las arañas del restaurante, la realidad de su nueva posición en mi mundo asentándose como un viento frío. Las consecuencias llegaron más rápido de lo que esperaba. 3 días después de esa cena, recibí una llamada de Jacob. Su voz estaba baja, como si no estuviera seguro de sonar preocupado o impresionado. Tus padres están perdiendo la cabeza, dijo. Tu papa no ha salido de la casa en 2 días. Mamá ha estado llamando por todos lados tratando de arreglar las cosas, pero todos con los que habla saben que tú eres el dueño de la propiedad. Y bueno, la gente está hablando. Resultó que la historia se había extendido más allá del círculo familiar. La inversión fallida de mi padre no era solo una vergüenza silenciosa. Era de conocimiento público en su esfera social. Las mismas personas a las que solían presumir en las cenas ahora susurraban sobre cómo su hijo imprudente de alguna manera los había superado en negocios. No tuve que levantar un dedo para que eso sucediera. A la gente le encantó un giro, y este era demasiado jugoso para mantenerlo en silencio. Lily nos salió mucho mejor. Su arrendamiento del SUV estaba por renovarse, y sin que mis padres cubrieran sus emergencias, tuvo que pagar algo modesto. Para alguien sea imagen se construía en el lujo, eso era una sentencia de muerte social. Más tarde que había puesto silenciosamente su condominio en venta, tratando de mantenerse por delante de sus deudas. Mis padres se contactaron 2 veces en las semanas siguientes. La primera fue un mensaje de mi mamá. ¿Podemos hablar? Todavía somos familia. Lo ignoro. La segunda fue un mensaje de voz de mi papa. Su tono forzado. Necesitamos encontrar una manera de avanzar. No puedes simplemente cortarnos así. Lo sin escuchar hasta el final. La cosa es que no los había cortado por enojo. Simplemente había reconocido que no quedaba nada que salvar. Habían dejado claro quiénes eran cuando me robaron, mintieron sobre mí y celebraron mi supuesticada. Solo respondí en especie.
excepto que lo hice sin perder mi integridad. Meses después, el proyecto de desarrollo comenzó a generar ganancias. Los townhomes se vendieron más rápido de lo proyectado, y mi parte de los retornos fue más que suficient para hacer que el robo que habían cometido se sintiera como un error de redondeo. A veces conduzco pasando el sitio completado, viendo familias mudarse a las casas, niños corriendo por las calles recién pavimentadas. Era mío ahora, construido de su arrogancia y mi paciencia. Nunca los volví a ver en cenas dominicales. De hecho, nunca los volví a ver en absoluto. El rumor ocasional llegaba de vuelta a través de Jacob. Como mis padres habían vendido su propiedad de vacaciones. Como Lily había tomado casos extra en el trabajo para mantenerse afloat, pero eran solo países de una vida que ya no tocaba la mía. La última vez que oí de mi madre fue en un correo electrónico corto, casi frágil. Has cambiado. Lo le dos veces, luego ser mi laptop. Ella estaba equivocada. No había cambiado. Simplemente había dejado de jugar el rol que ellos escribieron para mí. Y me di cuenta mientras miraba la ciudad desde el balcón de mi penthouse esa noche, que esa era la verdadera victoria. No el dinero, no la propiedad, sino el hecho de que finalmente entendieron que no los necesitaba ellos, su aprobación, en su versión de quien se suponía que debía ser. La última vez que pensé en ello, me sonreí a mí mismo y dije en voz alta. Solo una vez para mi propia satisfacción, no solo viví en la calle. Compare toda la cuadra.